Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel sesto episodio di Return to Monkey Island. Come sempre, se vi siete persi i scorsi episodi, siamo arrivati in un punto abbastanza importante, andatevi a recuperare prima di vedere questo. Bene, allora, perché un punto importante? Perché eravamo arrivati finalmente sulla nave di LeChuck e proprio da qui ripartiremo. Eravamo proprio riusciti a uscire un attimo dalla nostra cabina nella quale eravamo stati rinchiusi, ma con un magheggio siamo usciti. E ora andiamo ad esplorare proprio la nave di LeChuck, dopo tra l'altro essere nello scorso episodio morti, tanto per cambiare. Ci vediamo quindi subito all'interno del gioco. Vediamo se quando faccio cominciare il gioco fa il recap il bambino. Vediamo. Col bambino, cioè con suo figlio. No, non lo fa. Va bene, comunque, che io nello scorso episodio c'era il recap con il figlio che mi aveva esaltato, questa volta no. Allora... Bene, siamo quindi sul lato della nave di LeChuck e proviamo da qui a continuare. Allora, questo qui è l'oblò dal quale siamo arrivati. It's the ship's hold. Home sweet home? Ok, la nostra casa praticamente. Continuiamo verso questa direzione, piano piano, e arrampichiamoci sopra, vediamo un po' che succede. Bla bla bla, bla bla bla. Blah, blah, blah. Bene, siamo sopra la nave. Blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah blah. Ok. Blah blah, che è questo che fa blah blah? Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Yeah. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Giusto, ce lo ricordiamo da Monkey Island 1, che l'abbiamo fatto in modo un po' a caso, no? Ma tu e LeChuck ci eravate entrambi già stati, e in effetti magari, però, credo che per tornarci comunque bisogna rifarla. Come funziona la pozione? Cosa c'è dentro? Ok, penso aver capito. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. Ok, come funziona la pozione? How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Infatti l'altra volta ci eravamo arrivati abbastanza a caso. Cosa c'è dentro? What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Noi troviamo tutte queste cose, o ce le dà LeChuck, se no... Abbiamo già visto quando siamo saliti sopra che sul lato c'erano 2 di questi ingredienti, ma tutti gli altri? Beh, vabbè. Ok. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Me? You look familiar somehow. Noi, ma quando mai? Me lo dicono in tanti, ci siamo incontrati un'ora fa, frequentate mai i congressi di mozzi? Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Perché deve essere un teschio? Perché deve essere un teschio appiattito? Dove potete trovare un teschio possa avere un aumento? No, Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. va bene, Why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. va bene, Where should I look for a skull? That's your problem. calmo però, posso avere un aumento? Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Ma c'è un appeso veramente. Oddio.
Dove potrei trovare un teschio? Va bene, andiamo a trovare sto teschio. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Giusto. Ok, comunque che giornatina, eh? Allora, vediamo un po'. Esamina il calderone, vediamo un attimo. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Ok. Chiede l'equipaggio della pozione, vediamo un attimo. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull, like he told you to. If you can't do that, find a regular skull and flatten it. Ma ragazzi, ma Marry è uno skull, mica dobbiamo usare lui. Io spero di no. Nella nave, oddio, mi sa che dobbiamo usare lui, non lo so, io non vedo altri skull qua. Prendi in prestito il teschio di Apple Bob, vediamo. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Va bene, scusati, dai. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. Ok, e niente, quindi lui no. Della nave, però aspettate, vediamo un po' qua. Chiacchiera con Flambé la vedetta. Vediamo. Non dovessi essere sulla coffa a fare cose da vedetta. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Cosa francese questo? Posso controllare se sulla caffa c'è un teschio? Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Ok. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. Bastardo. Come lavorare per le Chuck? What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Abbiamo un sindacato, perché c'è questa storia del sindacato? Do we have a union? You sure don't, Swabby. Bene. E va bene. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Addirittura. Oh, ma se andiamo un attimo di qua, che c'è nella nave? Si torna giù? Ah, no, c'è altro, oddio. Fai un commento sulla postazione di lavoro della quartier These maestro. open plan offices are all the rage now. Open space, ma quando mai? Vabbè. Leggi il cartello. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Ok. Oddio, è qui la cabina? Infilati sul piatto nella cabina? Ragazzi, siamo dentro? Oh, avverti il calore. No, attenzione, ammira il quadro. L'hai già visto da qualche altra parte? Oh, ma questo è un teschio, o no? Vabbè. E ammira il quadro. Ma dov'è la mappa? Oh, la mappa ci serve. Forse faresti bene ad andartene. No, ma che... Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. Oddio, prendi il velo. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck somehow stealing Elaine's wedding veil, or him having a copy made. In effetti. E che altro? It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Ok. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. A distanza di sicurezza. Raga, qua mi sembra proprio che non ci sia nulla. Ragazzi, comunque, allora, basta cinceschiare. Secondo me l'idea di Murray può funzionare. È l'unico... These open plan offices are all the No, rage va now. bene. È l'unico Skull che conosciamo. Torna nella stiva, dai. Torniamo di qua. You're out and about. Eccoci. Senti, scopri di più su Madison, raccogli. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No,
Prendi Mare contro la sua volontà. Convinci Mare a venire con te. I really think you should come with me. No. Per favore posso portarti più vicino alle Chuck. Non scoprirai molte cose qui nella stiva. D'accordo come non detto. I can get you close to LeChuck. I would very much like to be able to spy on LeChuck himself. Very well. You may transport Olè, me. grande. Perfetto, lui non sa che però ci serve per un'altra cosa. Ok, allora, That is scappiamo. one revoltingly greasy portal. Scappiamo di nuovo. E ragazzi, adesso ci rimane solamente da trovare un modo per pressare sto povero Marre, però si deve immolare per una buona causa, dai. Vediamo un attimo. Proviamo a tornare giù, vediamo un po'. Allora, scusate, perché qua c'è la cosa di LeChuck, qua. Ora del buca. Attenzione, questo qua forse, vediamo. Oh, I barely touched it. Che miseria. It just fell apart. I was barely even here. Eh no, questo qua poteva servire come pressa, ce lo infilavamo dentro. Che possiamo per rimetterlo assieme? Oh, le viti è l'unica cosa che mi viene in mente. Ah, ripara, tiè, facile. Quanto ci ha messo? Molte ore dopo, quanto ci ha messo a riparare? Ma cos'è? Un trapano. Quindi? I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Sentite, ma io... How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket. Good thing I have excellent hearing. Zio, ti devi immolare per la causa, però. Pressa Marry, madonna, ma perché, poraccio? Dobbiamo proprio? Dai, vai. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Dai, poraccio, madonna, Marry, che brutta fine. How's it going in there, Murray? I don't want to talk to you right now, except to say that exquisite punishments await you at your final resting place. Ce la meriteremmo pure, eh? Vabbè, dai, vai sopra e diamo il suo cavolo di cose, tiè. Eccolo qua. I have a skull. Should I put it in the pot? Is it flat? Uncomfortably so. Then yes. Allora, dai, proviamoci. Arrivederci. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Why are you out of the oat? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out,
there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Vabbè, un ingrediente ce l'abbiamo e abbiamo pure avuto la promotion, ragazzi. Rassicura Iron Rose, vediamo un po'. What's that? Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Niente, non ci credono, ma scusa. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Questo. Vabbè, allora, dai. Disastro. Ok, andiamo di qua. Oh, non c'è più il tizio. Arrampicati, dai, subito, vai. È tornato sopra. Mica, che figata qua sopra. Fai 2 chiacchiere con Flambé, oppure qua si potrà vedere, scruta all'orizzonte e un bellissimo cannocchiale. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Ok, scrutiamo l'orizzonte. Ma che è questo? La papera. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons! Don't worry about it. The Chuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Hanno volontariamente ostacolato la mia spedizione per poter mettere le mani sul tesoro. Quei ladri doppio giochisti, questa è pirateria. Quindi li stiamo elogiando, vedi? È quasi un sollievo ora che ci penso. Those double-crossing thieves. That's piracy. I'm not sure what else you were expecting under the circumstances. In effetti. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. Non abbiamo bisogno di una pozione, ne hanno una loro, sì. Hanno solo bisogno di un teschio e partiranno alla volta di Monkey Island, ho un'idea. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so. Siamo Swabby. primo, Mozzo, no Mozzo. Dai un'altra occhiata. Looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Ok, allora andiamo giù. Come si fa a tornare giù, mo? Scendi da qua. Proviamo ad andare a chiedere a Rose lì come si può fare. Vediamo un po'. Ecco qua, in forma. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No. We don't even want to go to Monkey Island. Golod gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. Come non voglio, no? Sono un po' sorpreso di sentirvelo dire. Che vuol dire che non volete andare a Monkey Island? Perché non vorreste andare a Monkey Island? Pensavo che l'intero scopo del viaggio fosse andare a Monkey Island. Scusate. Why wouldn't you want to go to Monkey Island? The better question is why would we want to go? There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow.
Porca miseria, come ricominciamo questi? Oh! Qua si fa tosta la situazione, eh? Allora, partiamo 1 a 1, dobbiamo convincerli. Allora, persuadi Rosa a cambiare il suo voto, oppure chiedi un altro voto. Proviamo a persuaderla, vediamo un po'. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Potrei farti un favore in cambio, così vinciamo entrambi. In qualità di quartier maestro dovresti essere più fedele alle LeChuck. Non sei curioso di scoprire cosa potrebbe essere il segreto? Ok, non preoccuparti, è l'unica, secondo me, è il favore. Dai, proviamo. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. In qualità di guardiano, quindi niente, io pensavo proprio di puntare su quello. Vabbè. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Attraverso una rubiconda foschia di rabbia costante, come il suo parco giochi personale, Monkey Island 3, con una grossa scatola rotonda con sopra un fiocco e il segreto di Monkey Island dentro. As his own personal plaything? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Ok, mi ha bisogno di trovare, diciamo, di nuovo la motivazione per fidarsi di LeChuck. Non abbiamo già qualcosa tipo da... It's torn and ugly, but strangely compelling. Ma l'opuscolo motivazionale di bordo, scusami un attimo. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. Attenzione, primo voto a posto. Ok, a posto. Ah, pure lui deve votare. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Posso farti trasferire sull'altro pennone. Madonna. Farò io il tuo prossimo turno, sarai il tuo migliore amico, cosa gli interesserebbe? I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. Ma porca miseria, il prossimo turno? I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Cioè, vabbè, stare appeso, sei scemo. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea, or maybe Putra. Allora? What would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Ok, ma abbiamo già qualcosa pure in questo caso? Marre? No, Marre è uno degli ingredienti. Però è un bel entertainment, Marre. Va bene, allora al momento non mi sembra che abbiamo nulla da dargli. Proviamo ad andare avanti. Allora, arrampichiamoci qua sopra e chiediamo a Flambé. Vediamo un po' lui che condizioni ha. Working hard? Never. Parliamo del tuo voto sull'andare a Monkey Island. Cos'è quel libro? Cos'è quel libro? What's the book?
It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Attenzione, potrebbe secondo me servire all'altro per svagarsi. E te fino hai detto, sono divertenti. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. E secondo te quel libro fornisce dello svago? Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Ok, pensi che finire di leggerlo presto? Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Porca miseria. Quindi finché non gli diamo qualcosa da fare non ce lo dà. Fa male avere la testa continuamente in fiamme. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. Se infilassi la testa in un secchio d'acqua aiuterebbe? If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. Addirittura? Immagino che tu non possa indossare i capelli, vero? I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. Non riesco a smettere di pensare alla tua testa. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. No, grazie. Allora, il tuo voto, dai, cosa vuoi? Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Cosa del voto? Hai un piatto preferito? Pensi che fine di... Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Ah, Tell me again about Scorched Alaska. Prepared correctly, it should be like a hot poker to the tongue. ok. About your vote. It doesn't mean Magari. much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Va bene, praticamente dobbiamo fargli avere in qualche modo questo cibo qua, Alaska infuocato. Ok. Va Keep bene. up the bad work. Always. Ok. Allora, continuiamo e vediamo un po' se riusciamo a beccare in giro Putra. Chi è Putra? Tra l'altro qua sopra manco siamo andati, sarà qua. No, che è qua? Ah, fai finta di guidare la nave. Leggi il cartello. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, the Chuck shouting. Cos'è che succede? One bell, voting hour. Ah, Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Aye. Nay. 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 That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Oh, va bene. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. va bene, però vabbè, abbiamo un AI, dai, ma niente. No, ma scusate, se invece clicchiamo 2 volte, fatemi vedere. 1, 2. That time again already? Well, let's get to it. Back straight, you shifty, feckless parasites! Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flay you on alive. Blah, blah. Ah, quindi in Blah, questo... blah, keyhole, blah, blah, walk the plank, blah, blah, blah. And another se thing. andiamo su, blah, quindi vedete in questa blah, fase blah. lui è lì e gli altri... Ah, vedete, qua non c'è. Quindi potremmo usare questa fase qui per farci un giro. Conclusion, shape up or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Ah, quindi però abbiamo quella mossa lì da fare ogni tanto per se vogliamo prendere qualcosa, mentre gli altri non ci sono. Ok, interessante. Altre cose qua sopra? Senti il tepore. Steve. E... Oops.
Cos'è che si sente sotto? Boh, va bene. Ok. Ma dov'è l'ultimo tizio? Scusate ragazzi. Il cuoco, dove è finito? Qua sotto. Sarà di qua, proviamo ad andare a vedere un attimo. Ah, ecco. No. Fair Gorry, però non era lei. Avventurati nella cambusa della nave. Scusate un po' perché non è lei quella che deve essere. Ah, eccola qua, Putra. So, Putra. Chef, Putra. Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Vorrei provare a cominciare a cambiare idea sul voto. Io ho un po' la lasca infuocato, se sa come si prepara. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I wasn't aware there was a difference. That's because you're an ignorant clod like everyone else on this ship. Che palle. Quindi uno chef ha un grado superiore a quello di un cuoco. A quanto pare, sì. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Uno chef è più bravo di un cuoco? So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Ok. Uno chef viene pagato più di un cuoco? Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Ho provato a chiedere una promozione. Dai. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Cavolo. Quindi probabilmente adesso che gli chiediamo come fare ad avere il suo voto, dovremmo, trovare un modo per farla promuovere. Insomma, ci scommetto quello che volete. Proviamo a chiedere. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Great. Come Rose? Allora, vabbè, basta che cominciamo Rose, va bene. Però non vuole preparare la lasca infuocato, ragazzi, questo è il problema. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. Conoscevi bene Gullet? Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Ok, com'era? What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Va bene, come sei diventato uno zombie, a volte dimentico di essere uno zombie. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Sono uno zombie per matrimonio. È successo mentre dormivo. Anch'io sono allergico alle fragole. E un altro zombie mi ha morso mentre provava a mangiarmi il cervello, ovviamente. Madonna. I was asleep at the time? That is so common. At first, I thought it was a hangover.
Va bene. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Il mio lavoro da clown ai compleanni non ha mai ingranato, il mio circolo di bridge non mi ha buttato fuori. Pensano che non vogliamo far altro che mangiare cervelli. Ok, sì, decisamente. Yes, definitely. Comunque. Anyway, Va bene, dai, oh, zia, ciao. I'll let you get back to cooking. Yeah. E senti, offri di aiutare con la promozione, esamina, offri di aiutare, dai. Why don't I see Ok. if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Ok, comunque ragazzi, allora vi direi che per questa puntata è tutto, siamo andati anche forse leggermente lunghi, comunque sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo quindi diciamo avere il voto e non corrompere ma convincere ogni persona a dire sì al fatto che dobbiamo andare su Monkey Island e quindi diciamo anche prendere un pochino d'assalto la nave di Madison e degli altri che ci stanno seguendo. Vi direi ci vediamo nella prossima puntata in cui andremo avanti. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo episodio di Return to Monkey Island. Prima di salutarci vi dico solo che ho comprato Mafia, come vi dicevo nello scorso episodio, Mafia 1, Mafia 2, anche Mafia 3 perché c'era il pacchetto e ho preso tutto. Quindi presto potreste vedere un doppio gameplay, va bene? E comunque niente, ci vediamo quindi nel prossimo episodio di Return to Monkey Island. Un saluto e ciao a tutti!